Naam, sadata kabisa mpenzi mtazamaji, shukrani za dhati, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye kipindi cha Matukio Mtambuko awamu ya pili. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, andamana nami hadi tamati. Washikadau katika sekta ya elimu katika kaunti ya Bungoma wameunga mkono maamuzi ya serikali ya kufungua shule za upili na zile za msingi Januari mwaka ujao, huku wakisema kuwa ni jukumu kubwa kwa wazazi ni kuwalinda wanao ili waepukane na visa vya mimba za mapema. Wale wanaume, wawe vijana, wanaume ama wazee ama hata jamii ambao wako na tabia ya kwenda kunyemelea wasichana wadogo na kufanya mambo ya ngono na watoto, ya kwamba siku zao zimefika. Hivi sasa tunakadiria, tunataka kujua ni sehemu gani ambazo zimeathirika kabisa, ili tuweka mikakati ya kupambana na jambo hili. Wale ambao wanatumia wazee wa kitamaduni kusuluhisha mambo haya pia wote tutawasaka, watashtakiwa na wafikishwe mahakamani, kwa sababu jambo hili halihitaji mambo ya kangaroo court, na tutakubaliana. Tunafurahia waziri pamoja na jopo lake kwamba wanasema watoto wasiende shuleni kwa sababu bado curve inapanda juu, na ndio msimamo wetu kama chama kwamba hatutaki watoto waende wakaambukizwe virusi hivi. Tafadhali wazazi, tunawasihi kwa heshima na taadhima kubwa, watoto hawa mtutunzie, maana idadi ya watoto ambao wameambukizwa magonjwa pamoja na mimba ni wengi sana, na si jambo la kufurahisha kamwe. Mungu amekasirika na sisi, na kila mtu ataulizwa abebe mzigo wake. Vile mashule zote zitafunguliwa kama next year, najua ya kwamba iko burden kubwa sana kwa wazazi kukaa na watoto wao. Tena wengi wao walikuwa wamelipa school fees ya mwaka mzima, na hiyo pesa imetumika. Sasa wazazi, mtuchungie watoto. Hiyo ya mambo ya mimba, vile tumesikia, tumeona saizi watoto wetu kama next year tutakuwa tumepoteza watoto wengi sana. Na mtazamaji, tukitoka huko kwa sasa tunarejea hapa jijini Nairobi na Kenya nzima, kwamba hakutakuwepo na mtihani wa kitaifa ya KCSE na KCPE mwaka huu. Ndio uamuzi uliowekwa wazi na Wizara ya Elimu baada ya mazungumzo na washikadau katika sekta ya elimu. Akizungumza hiyo jana, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha alisema kuwa masomo katika shule za msingi na upili yatarejelewa mwaka ujao. Vyuo vya kiufundi na vyuo vikuu vitafunguliwa iwapo tu vitazingatia kanuni za Wizara ya Afya kudhibiti msambao wa COVID-19. Ole wako iwapo ulitarajia kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE au KCSE mwaka huu. There shall be no KCPE for the year 2020. Number 2, the 2020 Standard 8 and Form 4 cohorts will sit their examinations later in the year of 2021. And number 3, the school calendar of this year will be considered lost due to COVID-19. Ndio uamuzi ulioafikiwa na Wizara ya Elimu baada ya majadiliano ya kina na washikadau wengine wa sekta hiyo, wakiwemo wazazi na walimu. We want our children to be safe, and we know our schools at the moment we cannot attain the social distance. The safety of teachers and learners in the workplace is also very critical and important. Na sasa ifikiapo mwaka wa 2021, kidato cha kwanza kitakuwepo na wanafunzi mara mbili, kwa maana kuwa wanafunzi walioko katika darasa la 8 mwaka huu watafanya mtihani wao wa kitaifa mwaka wa 2021. These decisions made on institutions reopening will apply to all children, including those offering international curriculum. Wizara ya Elimu inapania kuimarisha mafunzo ya kidijitali pamoja na kubuni njia zingine kuhakikisha masomo yanaendelezwa nyumbani. To ensure learners are engaged, the Ministry of Education will enhance remote learning, online distance and e-learning, and explore other innovative approaches to promote equity.
Kadhalika, vyuo vya kiufundi pamoja na vyuo vikuu vina nafasi ya kufunguliwa mwezi Septemba mwaka huu, ila kwa kuzingatia masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Maamuzi hayo aidha, kulingana na Waziri wa Elimu Profesa Magoha, huenda yakabadilika muda wowote kulingana na jinsi msambao wa virusi vya korona utakavyoendelea kushuhudiwa humu nchini. Andrin Kilemi, TV 47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Andin Kilemi kwa taarifa hiyo. Bila shaka ndivyo maambukizi ya virusi vya korona yanavyozidi kusakama taifa na kuathiri sekta mbalimbali humu nchini, ikiwemo sekta ya masomo. Kwa sasa naarifiwa kwamba gavana wa Kilifi Amason Kingi anahojiwa na kamati ya Seneti kuhusu uhasibu wa fedha kuhusiana na matumizi ya fedha ya mwaka wa 2017 mwaka wa 2018, na kwa sasa tutavuka moja kwa moja hadi katika kamati hiyo ya kamati ya Seneti kuhusiana na uhasibu wa fedha kuhusiana na matumizi ya fedha mwaka 2017 mwaka 2018, na tuweze kusikiza jinsi atakavyojitetea mbele ya kamati hiyo. Good morning to you honorable members. My name is Bilal Mazoya, Chief Officer for Medical Services, Kilifi County. Morning, honorable members. I am Habel Mbaru, clerk to the Public Accounts Committee, Kilifi County Assembly. Thank you. Good morning, honorable members. My name is Bonaventure Makio, Director, Accounting Services. Thank you. Is that all? Yes? Somebody who has come here, come and be on record. Yes, my name is Daniel Santaya, Principal Accountant, Finance and Economic Planning. Now, I understand the PAC for Kilifi County is here. Please be on record. Or he introduce himself. You are seated. You are not a member of the governor's team, are you? It's okay. You are properly seated. Thank you. Thank you. I thought the governor was going to consult you. No, it's okay. Thank you. Any other person who have not introduced from Kilifi? Sorry. Morning, honorable members. My name is Charles Rondo, Accountant, Kilifi County Treasury. There's somebody who has arrived, one of the members of the committee, Senator Maruma. Please be on record. Thank you, Chair. Good morning. My name is Senator Jonas Maruma, representing Taita Taveta, member of this committee. Thank you. Let me make some preliminary remarks. Governor Kingi, I appreciate for your coming. And we're beginning to see a very good indication of governors appearing before this committee, which is an important function of oversighting the resources and funds that have been put under your supervision and command. I am aware, for the benefit of the new members, that you appeared before us last year and you prosecuted 2017-2018. There were issues that were arising from 2017-2018, which were cross-cutting issues to 2016-2017. So in order for this committee to spend its time judiciously, we intend to raise the cross-cutting issues that cut across from 2016-2017, finding their way to 2017-2018. And therefore, the format that we may have been using of one financial year, that format will now change. And we have
as a matter of fact, compiled what we call fiduciary to Kilifi County and all other counties for that matter. And that was a subject of a report that we tabled before the Senate House, and we deliberated upon it and uncharged. So if you see Naam, bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja ambapo Gavana Amason Kingi kwa sasa anahojiwa mbele ya kamati ya Seneti. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba shughuli za ibada zinatarajiwa kurejelea tarehe 14 mwezi huu katika awamu ya kwanza. Hata hivyo, masharti makali yamewekwa kabla ya waumini kushiriki ibada katika maeneo ya ibada. Hata hivyo, viongozi wa kidini wanaonekana kupinga agizo la kuwazuia walio zaidi ya umri wa miaka 58 katika maeneo hayo. Tony Mwirigi na taarifa hiyo kamili. Ya tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kuondoa marufuku ya maeneo ya ibada ya kufunguliwa, maeneo hayo sasa yatafunguliwa kwa awamu 4. Awamu ya kwanza ikitarajiwa kuanza wiki ijayo tarehe 14, ila kwa masharti yafuatayo. Kila maeneo ya kuabudu yatatakiwa kuwa na vieuzi na maji ya kutosha, na waumini watatakiwa kufuata sheria ya umbali wa mita 1.5 katika njia ya kuzuia kuenea kwa maambukizi ya korona. Hakuna ibada itakayoruhusiwa kuendeshwa kwa zaidi ya saa moja, huku idadi ya waumini ikitakiwa kuwa chini ya 100. Walio na umri wa zaidi ya miaka 58 na watoto chini ya umri wa miaka 13 wametakiwa kutohudhuria maabadi na kila muumini kuwa na barakoa. Vile maeneo haya yatatakiwa kuwa na vipima joto. Viongozi wa maeneo haya kadhalika wametakiwa kutafuta njia mbadala za kukusanya sadaka ili kuepuka msambao wa virusi vya korona. Baadhi ya masharti yaliyowekwa yakionekana kuzua tumbo joto hasa kwa wale walio na umri wa zaidi ya miaka 58, ikifahamika kuwa wanaoongoza shughuli hizo wengi wao wakiwa katika umri huo. We'll certainly try to help their elderly, even wherever they are, to attend to them and advise them that this is for their good and for their safety. This is why we are now in the realm of personal responsibility and community responsibility. Huku ikiwa ni awamu ya kwanza ya ufunguzi huo, viongozi wa kidini na madhehebu yote nchini wametakiwa kuweka mikakati ya kufuata maagizo hayo, na hasa kuhusu idadi ya waumini. It is up to each one of the faith tradition leaders, their assemblies, all their groups, to see how to put into practice some of those concrete suggestions we make. For those who are presiding, it will be up to their seniors or the persons in charge not to determine which of them and the way they have to handle it. Kamati hiyo yenye jukumu la kutathmini ufunguzi wa maeneo ya ibada inayoongozwa naye Kasisi Anthony Muheria itakuwa inakagua iwapo sheria zinafuatwa na kutayarisha ripoti kabla awamu ya pili kuanza. We must ensure the safety of each and every one of our congregants. The Interfaith Council will review and advise accordingly in the next 3 weeks. Huku maeneo ya kuabudu yakitarajiwa kuanza kufunguliwa wiki ijayo, kinachosubiriwa sasa ni kuona iwapo Wakenya watafuata sheria zilizowekwa na serikali ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Na bila shaka mtazamaji, kwa sasa naarifiwa kwamba kamati ya Seneti ambayo inamhoji gavana wa Kilifi Amason Kingi kwa sasa tayari vikao hivyo vimeanza, na tutavuka moja kwa moja tusikize jinsi ambavyo gavana wa Kilifi Amason Kingi anavyojitetea mbele ya kamati hiyo. The standard occurrence in most of the counties, the variance between the IFMIS and the financial statements, and the outstanding interest that is there, the retention of money, I believe so many contracts and other things. And when we are on this, Governor, we expect you to express an opinion on how this money is treated, because it forms one of the risk factors as far as the ACC is concerned. And I think you should express yourself quite clear on that one. And obviously, the money we give you, the budgetary control and performance, both of the fiscal effort and fiscal prudence. And finally, not finally, compensation of employees
whether you are within the statutory requirements or not, and explain why you are outside the statutory requirements, and the revenue not transferred to the county revenue fund. I've seen it occurs both in the last financial year, 2016, 2017, and even in the 2017, 2018, the fund which is not being transferred to county revenue fund as a feature which is occurring the previous financial year and also in this year. You may need to explain on that one. And the communication supplies and services. So if you are guided, then we'll start with the variance between the financial statements and the IFMIS, which is number 2 of the financial year 2016-2017. Auditor General. Number 2.0, comparative figures with variance with audited financial statements. The opening balance for the following items differ with the audited balances for the year 2015-2016 as follows. We have 4 columns there. The first members, you can follow the response. It may have also, it has the Auditor General's narrative and then the response immediately after that, because you don't have 16-17. And the 16-17, you cannot offload it from the Auditor General's website, yes. Yeah. 2016-2017. You can follow the narrative from there. It's green in color. Auditor General, start again. Okay. 2.0, comparative figures with variance with audited financial statements. The opening balances for the following items differ with the audited balances for the year 2015-2016 as follows. We have a table giving details of the variances. Financial statement item, first column, the other column, financial figures as per financial statements for the year 2016-17, and figures as per audited financial statements for 15-16. In the circumstances, the accuracy and completeness of the opening balances, variance of Kenya shillings 88,352,164 for the year ended 30th June 2017 could not be confirmed. Governor. Chair, Kenya shilling 43,209,935 was a prior year adjustment on surrenders of interest which had been erroneously presented as interest surrender for the year 2016-2017, but was adjusted through Journal number 7, 7.3, 7.6, 7.9, and 7.10, thereby reducing opening outstanding interest balance for the financial year 2015-2016 by 43,209,935, while increasing the use of goods expenditure for the financial year 2015-2016 by the same amount of Kenya shillings 43,209,935. We have, Chair, attached copies of the journals as Appendix 2. On the bank balances, deposits and retention, Kenya shillings 44,176,082 was also a prior year adjustment in relation to bank balances which had been omitted in the bank balance in the financial year 2015-2016. Kenya shillings 35,096,734 was for gratuity bank account balance, while Kenya shillings 9,079,348 was for salary suspense account bank balances. These are funds held on behalf of third parties, making them accounts payable, thereby increasing the closing bank balance for the financial year 2015-2016 by Kenya shillings 44,176,082, and also increasing the closing accounts payable with the same amount of Kenya shillings 44,176,082 as presented in the financial statements. Auditor General. Mr. Chairman, we have also verified these journal entries, and we can
confirm to this committee that there are valid journal entries which account for that variance. You have reconciled? Yes, we can confirm that the variances have been accounted for through those journal entries. Senator Chilo Yako? So Auditor General, why was this issue outstanding? Why was it escalated to this level? Mr. Chairman, at the time of issue of response to the draft report, because there are two levels at which we interact with the management. We issue a management letter, finally we issue draft report. The response to the draft report did not contain any information or journal entries to account for this. That's why we maintained this, or we have scaled it to the report. Yes, Senator Chilo Yako again. Thank you. Governor, from the narration of the auditor, it appears that the people you have placed the responsibility of ensuring your books are in order are the ones letting you down, because it appears this thing was escalated because your people did not respond in time. What's your comment on that? Na bila shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka katika bunge la Seneti, ambapo kamati ya Seneti kwa sasa itakuwa inamhoji gavana wa Kilifi Amason Kingi kuhusiana na swala la uhasibu wa fedha, kuhusiana na matumizi ya fedha ya mwaka 2017 mwaka 2018. Taarifa hiyo ni mojawapo ya taarifa ambazo tutakuwa tunaendelea kufuatilia hapa katika chumba chetu cha habari. Na usisahau kwamba hiyo jana waziri wa afya Mutahi Kagwe alikuwa amezungumzia swala la kiakili, na hivyo basi washauri na saha pamoja na wanasaikolojia wanatarajiwa kuzungumzia afya ya kiakili, haswa kipindi hiki janga la corona linaathiri jamii. Na kwa sasa tuweze kusikiza kile ambacho wanazungumza, manake tayari tunaona wanazungumza pale na waandishi wa habari. Is key to the community, just like the task force highlighted, and a greater focus should be preventative interventions in view of the fact that, as proven, we neither have enough personnel nor facilities to manage the already escalating numbers, especially with the COVID-19 pandemic. Therefore, to be in line with the President's call for universal health care and that is health for all, counseling and psychosocial services to the community should by now be entrenched and functional within the existing structures in the Ministry of Health, where the family as a unit is given support through psychoeducation. This therefore calls for a number of things to be done, which we are here to talk about. Now, we are cognizant of the next level of managing COVID-19 through home-based care. And as it is now, the current healthcare workers are getting overwhelmed with the calls for psychological support, for which they are not trained for or able even to engage. Now, without counselors, we really want to emphasize here, and the psychologists actively being involved in the intervention strategies, we are going to overburden the already overwhelmed medical personnel, and we are looking at the serious reduction in numbers of healthcare workers, especially in the government-run facilities. Now, despite the selfless contributions of counselors and psychologists to its people, there has been heavy transgression and commission and omission that must be pointed out. While we stand with the 14 recommendations of the task force, we are aware that majority of them are members of the Kenya Medical Practitioners and Dentist Council and have obvious bias on medical practice, therefore may have missed some key components, such as recommendation number 7 about rehabilitation centers whose intervention strategies are heavily reliant on psychological support services and less on medical or clinical interventions. The success of any rehabilitation or management of a mental or addiction issue heavily relies on adherence to treatment regimes
aftercare services, and family support. These are purely in the domain of counselors and psychologists who have been always consulted many times even to offer pro bono services. We, however, want to state that we welcome the proposal by the task force on formation of Directorate of Mental Health, Wellbeing and Happiness Commission. This is a plus to us as counselors and psychologists. We are at the helm of making the individual happy, to make the family happy, to make the community happy, and by the end of the day, we shall have a happy and a healthy nation. This is purely a preventative and promotes health services to the community, which is the domain of counseling services. Therefore, there is need for the Directorate of Mental Health to work closely with counselors and psychologists for optimal outcome of a happy nation, thus productive nation for healthy people. Sadly, as it is, this component is glaringly missing in the task force document presented by our colleague, Dr. Frank Jenga, task force presented to the CS, Ministry of Health. The psychological services, which are so critical, appears to be totally ignored because issues of depression, suicide, among other psychological disorders, stem from unmanaged stress. We have an existing model in Makueni County where the counseling unit has greatly improved the quality of mental well-being of community in that region. What, therefore, is delaying the rest of the counties in picking up such models? Now, the evidence that a few counties have visited, there's evidence that a few counties have visited Makueni, but they are slow in implementing the mental health unit. The institutions which have embraced staff wellness and included provision of psychological counseling in their medical cover can satisfy of its benefits to their workers productively. Allow us to point out that there can be no successful implementation of any effective mental health and well-being in any nation, leave alone Kenya, without the input of psychosocial support services providers. We, as counselors and psychologists, wish to state that unless the following are looked into, the management of mental health in this nation will simply remain in documents. We request the government to implement the Counselors and Psychologists Act of 2014 that would help to protect the public against impersonators and masqueraders who, without any training, continue with quack practice, offering false counseling and therapies, providing false diagnosis and prognosis, which either injures the public irreparably or make the bad situation even worse. False counseling can only be stopped by full implementation of the Act, formation of Kenya Counselors and Psychological Board forthwith. Number two, we wish that the state would recognize the services currently offered by over 5,000 professionally trained counselors in all the 47 counties. Na bila shaka mtazamaji, hiyo ni picha za moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo washauri nasaha pamoja na wale wana saikolojia kwa sasa wanazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa kiakili ambao umesemekana kuzuka haswa katika msimu huu wa maambukizi ya virusi vya corona. Na itakumbuka hiyo jana Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alikuwa ameguzia swala sawia na hilo, akisema kwamba Wakenya wengi kwa sasa wanataabika na ugonjwa wa kiakili, na hivyo basi ni swala ambalo linastahili kutupiwa jicho. Kumbuka taarifa hiyo pamoja na ile taarifa ya gavana wa Kilifi Amason Kingi, ambapo kwa sasa anahojiwa na kamati ya Seneti. Tutakuandalia kwa mapana na marefu itakapotimu mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Hii ni awamu ya pili ya kipindi cha Matukio Mtambuko, na ambapo kwa sasa naarifiwa kwamba muda wangu umekimbia zaidi na sina la ziada ila kukunja jamvi la kipindi cha Matukio Mtambuko. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi. Sina la ziada na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati. Asante sana.